thank you for the Minnesota China Friendship Garden Society Board joining us this evening talk about the St. Paul-Changsha Friendship Garden, which is a gift exchange from the two sister cities, Changsha and St. Paul. And also Hmong Cultural Plaza Advisory Group are also here. So I would like to do an introduction from this side to the end. And then you talk about, you tell your name and which group you are. So start from Dana. Hello, I'm Dana Yang. I'm from the Twin City here in Minneapolis, and I'm very glad to be one of the members of the Hmong Friendship for the Changsha Garden here. And I'm the chair for media department. Thank you. Hi, my name is Cecilia Zhang Li. Most people call me Julie or Cecile. That's either way fine. I'm so excited to be here and be a member of this program. And I would like to see a part of what we're doing and how we do, and I cannot how to wait to see. So I'm a part of the cultural, I believe. So thank you. Hi, my name is Mingji Fan. I'm part of the Minnesota China Friendship Garden Society. I'm the treasurer of that group. I'm so glad to be here and can talk about the project and get fundraising for this project. Thank you. Hello, my name is Romy Slowiak. I'm a neighbor of the Hmong village. I live near Lake Phelan, and I'm also a member of the China Garden Society. I'm very excited about this project, which I think is going to teach us all a lot about each other and bring many cultures together. Hi, my name is Chun Rong Kong, and I also the grew up as a advisor group in Changsha. Anh nhớ rồi, we công sự trong nhớ trong sự đi nữa thế, nhớ ít tu subcommittee nhớ trong the St. Paul-Changsha China Friendship Garden. My name is Kong Su Rong. I happen to be a member of subcommittee for the St. Paul-Changsha China Friendship. I think we are ready to go, and it's good to share, to participate tonight with all of the board to have idea from the next step. Thank you. My name is Ying Chuyang He, the chairman of the Hmong Cultural Plaza Advisory Group. Yes, my name is Guy Jeff Bang, and I'm a member of the Minnesota China Friendship Society. And I joined the board 2 years ago, so we have some good news for you today. Ngajong. My name is Linda Neely Lohman, and I'm the president and co-founder of the Minnesota China Friendship Garden Society. And I'm so pleased to have this wonderful Hmong Cultural Plaza Advisory Group to be working with us. Thank you. Hello, Tian Ajong. My name is Julie Vang. I am the youth coordinator for the Hmong Cultural Plaza Advisory Board, and I'm also a St. Paul resident here. And it's an honor to be a part of this collaboration, and also to for our community to participate in this project along with the organization that's working with us. Thank you. My name is William Zaitchuk, and I'm a member of the Minnesota China Friendship Garden Society. I'm also on the board of the Payne-Phelan Planning Council, which is how I found out about this project back in 2011. And I'm really excited as to where we are today and what's about to happen. Also a resident in the area, this is going to be quite a project. Good evening, and Yajong. My name is Jay He, and I am a member of the Hmong Cultural Plaza Advisory Group. I am also an Eastside resident. Hello everybody. My name is Valen Zhang Guohao, a resident of the East Side and also member of the Hmong Cultural Plaza Advisory Group. I'm so glad to be part of it. Can't wait to
see it happening soon. Nhân Rồng, my name is Francis Tao, Secretary of the Hmong Cultural Plaza Advisory Group. This is a lot of work, so glad to be here. Từ nhà dòng tên này cái gì mong cái nhà đồ thông thường đi chơi America bây giờ nhà hồ mình tàu giờ nhà hồ lúc sinh cái Minnesota nó mà nó biết tôi ship thẳng cái nó giờ yang tu đến đấy thầu lù là luôn trồng sinh thổ bây giờ hồ city sinh thổ nó ha lu city Changsha nhớ rồi lu sinh hồ nam nhớ đi chơi xuân alu trồng nó tàu lu ship chợ ôn trồng vĩnh giáo để phố hồ sister cities nó chỉ alu nó ôn giờ vĩnh giáo lu tàu bé cho xong rồi lưu xong lu áp hàng cái gì thì tàu áp bé xong tàu lu nó thì alu giờ nó sẽ giá trị hay là áp dụng mỗi ít cho không ship bu này luôn trồng Changsha dùng mỗi ít cho không tập bu luôn trồng sinh phổ thì lúc sinh phổ là dùng mỗi ít cho một đôi bì nó chỉ lúc trồng Changsha mà cô dùng mỗi ít lúc như chỉ tới nhớ tỏ cái pot nè hoặc pavilion nó thì chịu cho tôi tới tôi tập pot thì lúc trồng sinh phổ xài mỗi tới tôi cho một giờ tôi đi lúc Lake Valley Regional Park ở lúc trồng sinh phổ nó thì hay cho chỉ từ ô hồ pina character là pina statue họ mong thì lúc trồng sinh phổ tàu mua từ lũ xí cho lũ ô rồi bên mong mua ô trồng trọt mong nè mua ô tuần xài mong rồi đóng câu ô lên nó thì bây giờ đang cho mong rồi về cái tới rồi bị Changsha nó rồi bao tụ cái ô ha thì khó để yo chủ sĩ rồi lũ xong thì khó nó giờ lúc học pa lúc big picture đó thì cũng được thẳng lên nó thì mà nó biết tôi thẳng khó nó mà giờ khó hay là nhớ hồ lúc Lake Valley hắn được lúc part rồi yo ô hắn nó mà như in chỉ mấy cái bộ cho đi theo dòng lối ta sử dụng mong đi lượt đó cả mấy tàu tàu hay là bây hạt nó chỉ rồi chỉ nhớ hồ lúc họ mà bây giờ lúc thẳng từ phê y nung nó nè phê y nó mà giờ mua lúc chế cái tua bị Changsha tua tới có khán giả thì hiện từ sang ở nô từ lúc chế họ là chỉ mua ít lại han giang họ giờ Hmong cultural war nó nè thì khó được giờ ít khó cái giờ Hmong nhớ cái chuyện America nó biết lù mỗi ít trang kênh ha trang kênh ha ilu bầu lại ilu sáu này hồ bao lúcคนเนี่ยbao sang họ giờ bao lúc ban đầu cái hồ bao lúc lại đó nó chỉ但是呢要比我好哈chỉ cho nhẹ ra những trồng tàu ta chỉ bố cho nền mua nhà nè suốt lời những cảm tổ ban lu vang nó là chỉ bên lu ở Hmong Cultural Plaza Advisory Group bên cha tàu hạt rồi bố hạt giờ lên nó chẳng chỉ điều cho nền mua nhà tổ cũng cầu tổ họ rồi nè thì bên Hmong chỉ mua nhau phèn nhau hũ nữa nè thì giờ lên mà ta lên lụt chỉ lu vang họ mà dùng mua ít lại thay thế tôi cho cái có hồ groundbreaking đồng nữa thì dùng mua ít cái thay thế lụt cho lụt cho ha cái cho là biết chỉ thẳng nữa biết thẳng tôi lại là groundbreaking đồng nữa đó thì khó nó cho nhà mà như một cho nên một nhà dùng một tổ giàu rồi tôi sẽ biết chỉnh là tao mình chỉ cho biết cho mong một phần cho hủ hát nữa thì mình cho nặng cho chỉ nhớ tao vào tao chỉ có biết bao cái là biết một chỉnh lên đó để cái ra có gì hắn đầu mà lên từ mua nhàตัวnó chỉ biết hắn được ít tháng một cái apple tháng đó ta chỉ giờ từ mua thì từ lòng muaตัวtao thành thao nữa
giờ ít tháng đô la nó thì qualify một lúc bị nhau không được trả bao nhiêu họ nó khó nó chỉ ở bên tôi thọ nhà tàu mê nó làm sự ta sĩ cái khá đồ mê bao à bên càng có opportunity nữa lúc America là opportunity đó càngอย่างhọ tôi đồ mê chẳng in gì thì mê họ chỉ bao thì họ mua ở tả rồi thì mê họ tại chẳng ít tháng nhà sự chẳng mê họ chỉ hạ được cái họ muaตัวrồi nè cái có cái lúc bị nhau hút lại họ cái bây giờ ít từ có mồm bị ban lúc xí đi sinh thổ nó nè cái sáng có ý dạng lên đó rồi chỉ nu nó giờ cái cho opportunity tôi mới xuất rồi nè cái cú mất thằng lên nó minh chỉ cái cú mà lên đó cái lúc thằng đó cái tất sự cú mất cho lúc China Friendship Minnesota China Friendship Garden Society trong board bố mò áp dụng tụi tôi nó Jet lo Linda lo Bell rồi mi ha mình gì phèn cho nó xuất lực tôi khả thì bố yếu lù cô tôi học presentation bố rồi mi shine nữa thì khả nó cho này cho gì cái nhất tàu vang tàu chế giờ mi bù lên nó ôi trong shine mi ô tàu dạng bang đồ lu xí đi sinh phô nữa ta chỉอย่างเราลูมีป้าปั้งตอนเราอย่างรู้หลักโอจิโมมีลูบีเนี่ยเขาเชื่อเขาตื่นนู่นโนพิสังก็มีจอหนึ่งจงจอไหนจอสีคือจงจอเท่าหนึ่งจอหนึ่งจงย่อจอมองเนี่ยต่อบ้างต่อเชียย่ออีลูใจลูยองมีเอจูมีลูบีลูเป็ดไทยยี่เล็บไทยยี่หาย่อย่อต่างอีใจจีมองขอโนย่อ opportunity ก็พิจารณาดูไม่อ่ะย่อจีพิจารณาตัวแต่โฉมเองเลยจีcho nên mua nhà cũng mua tổ sư chỉ yêu tổ sư chỉ có tôi mua lu tham gia họ ô phú là thì chỉ cho chơi của mình là nó chỉ họ nói giờ cái ngành opportunityตัวgiờ lên nó mà cứ thằng sau lên nó thì cứ mất rồi chỉ phải Linda ở tu thằng tu họ presentation là detail của lu Saint Paul-Changsha China Friendship Garden họ nè thì ở tu lu thằng tu họ nói ở tu lu thằng thì bây giờ thằng lên bắt đầu có hai bây giờ thằng lu mong lu anh chỉ xin bằng lu mong nè. Thank you, Mr. Ying. I'm very happy to talk with you a little bit about the history of this project. So the Minnesota China Friendship Garden Society was started in 2005, and we took many, many years to do some research about Chinese gardens and traveled to China to take thousands of photographs of various Chinese gardens and also the Chinese gardens in the United States. And we formed this nonprofit organization, and we are an all-volunteer board, so we have no paid staff members. Everything we do is with volunteers, and my board is a very hard-working board. In 2011, this project really took off, because that was when St. Paul Parks and Rec and the powers that be here approved the China Garden as part of the master plan for Phelan Regional Park. And so they approved this China Garden project. Then the next step really came was a series of community meetings that we held. Bill here was very instrumental in that. And eventually in 2015, we were able to receive $50,000 in legacy funding through the hard work of Senator Feng He and Representative Tim Mahoney. With those funds, we had a relationship with the Changsha architects from the Hunan Jianke Landscaping Company that created these beautiful designs of the garden. And they traveled to the site here, met with St. Paul Parks and Rec Department, who is our partner in this, and they really studied it to make sure that the designs fit the park very well. They were also very well aware of the strong Hmong community that we have here, and that the Hmong culture would be represented in this park. So the Hmong culture is going to be represented in several ways in this park.
There is 3 main sections to this garden, and that is the pavilion section, and I'll talk more about that in a moment. There's also the Hmong Cultural Plaza that Mr. Ying mentioned, and then there's also a lakeside pavilion, which will be an enclosed classroom for culture classes. In addition to those 3 main parts, there's also a west entrance gate, arch, and then an east entrance donor wall. So when Mr. Ying is talking about being a groundbreaker, everyone who donates as a groundbreaker this year will have their name on the donor wall that will be at the site. So what's unique about this is that it's a sister city project. It's with the sister city of St. Paul, which is Changsha in Hunan province in China. And that relationship started in 1988. So next year is a very important year. 2018 is the 30-year anniversary. So on the occasion of that anniversary, we are going to do a sister city gift exchange. We are preparing a gift for St. Paul to give to Changsha, and Changsha is preparing a wonderful gift to come here to be placed in Phelan Park. The gift that they are preparing for us is a pavilion. It's going to be called the Xiangjiang Ting, the Xiangjiang Pavilion, named after the famous river, much like the Mississippi River, that flows through the city of Changsha. So that pavilion is being created right now in Changsha, and then they will disassemble it, ship it over here, and then Chinese artisans will come here next summer to install that, to reassemble it. And that will be a gift from the city of Changsha to the city of St. Paul and all of our citizens here. So we're very excited about that. In exchange, we are giving to St. Paul something that is very symbolic of St. Paul. So many of you know that Charles Schulz was the creator of the Peanut statue, of the Peanut characters and the cartoon strip. And he was born in St. Paul. And over the years, they have created hundreds of statues of the various Peanut characters. And so we thought it would be fitting to have a set of 5 statues created to send to Changsha. And we wanted them to be very unique. So one of the really unique things is that for Lucy, we commissioned a Minnesota Hmong artist. Many of you know her, Gali Tao. And she created this beautiful design of a Hmong dress for the Lucy character. And this statue is almost completed in its manufacturing process. We also have 4 other statues. One of them is going to be, the design has been created by a Minnesota Chinese artist that shows 5 of the Minnesota state symbols. So these 2 statues, along with, are very special to really represent Minnesota, and then 3 more statues to go with them. We hope to ship them over to Changsha in March next year for installation at Yanghu Wetlands Park. And Yanghu Wetlands Park is the sister park to Phelan Regional Park in China. So there's that really close connection there. What we're really looking forward to then is this gift exchange, but in addition, we have other things that are going to be constructed next year in 2018 for the 30-year anniversary. And that is going to be the large entrance arch on the west side, and then the donor wall on the east side. And so those are 3 of the structures that will go in the ground next year. The 4th structure is very important for us and for the Hmong community, and that is the Hmong Culture Wall. And the Hmong Culture Wall is going to have specific symbols representing both the Minnesota Hmong culture and the Changsha Hmong culture. For example, there's going to be a gang on the wall, and also a silver necklace, and also a heart symbol. And those symbols were particularly chosen by the Hmong Cultural Plaza Advisory Group as representing Minnesota Hmong symbols. So the Changsha architect is going to be creating the final design for the wall using the input from the Hmong Advisory Group, and will be sending that to us
And then we'll get feedback on that design from the Hmong Advisory Group. So it's going to be very exciting. We hope to have the groundbreaking in spring or early summer next year for these 4 structures. And we hope you will all come and participate. And then later in the year, next year, we will have the grand opening celebration to celebrate the 30-year anniversary. This China garden is going to be the most unique China garden in all the world, because no other China garden has this Hmong component that represents both the neighborhood of the Minnesota Hmong and their ancestral connection to Changsha. So to talk to you more about that, I'm going to pass it over to my colleague here, Jeff. Thank you, Minna. Nhớ trong là việc tên cha nè, tôi hay được mong là cái của những cái này thì ở đại diện tiếng tao là liên tiếng không nên chia thì vì cha bé họ vô là một cổng nó trong ba số nó, nè cái họ thì ít chấp lại thầu lúa va mà bí là một là cái bé cho cái tên cha mong để trong khi chỉ tao thế nhưng mà cho thì cha bé hay mới lúa ba số cho là cho sáng ít sai mà bé cho mong trong chấp lại lúa đây thì mua cái chi thả ở bên trong nhé, thì cho nên tao cá sẽ là tao ta lại thì cho là thế là một sau cho lúa va mà thì cụ thể là tôi là một nhất là họ là một sau cho lúa va mà cọ cái mong mua từ như đó lúc ba thì thổ ba thì là chúng tôi những việc phải chờ là phải chờ trong cái nhóm cái cho phải chú ý nó là thì người dân trả phải ý khởi trong để thì thành Paul-Changsha mấy thì có cũng như là tập biết cho xong là thổ bé tôi chỉ tua là cái tua chỉ chơi tụi nhau là thành Paul thứ là nhưng mà bí cái là cũng như trả cho thì Changsha giờ lúc capital city nhất là Hồ Nam thành Paul giờ lúc capital city nhất là Minnesota cái do tôi mà là nó cũng như họ làm chuyện nó cái cũng như nó Changsha nó happen to be giờ lúc rõ và lúc trong của cái tầm mong thọ cũ ấy giờ cái thì tây bằng cũng như công lợi nhau là một thì giờ lên đó là thì thọ lên một sau Changsha thì cũng mong cho cái thế và nó cũng là thế ra về từ họ ý khoanh chi lan tụi mình thì giờ lên đó là thì sinh phò nó đấy cái cũng mong trong thế giờ lên đó là thì những luôn phải trả lại cái gì cho mà thì lúc va nó dùng một cái cũng như trong tận cơ thì cái mong điều chúng tôi rất là hậu thiết bé muốn nhà trọ nó sang là chống thì cho nên đó là thì Changsha là thì bé thiệt thì giờ thì bé dân chủ công trò đầu nó giờ bé chúng tôi nhớ đầu nó là thì cũng chế khỏi và sở chế rồi là sinh hoạt bị cái sinh hoạt bé là mong người chống thì là cũng dùng xe hay thì bé cũng mua dùng mua ở bé khỏi lo cho trò nó xử lý thì bé bây giờ họ cứ thả ra là bé dùng mua Lucy và giờ ý tu sống cái một trò trong bé Changsha thầu ú bé và mua ý tu có tài mong nhớ đầu Changsha là cơ tàu thầu lý Austria tụ đó mà cái điều ót sẽ tới xong là nó tụ tuần là thì nhiều mấy ít chúng quay sang chỗ ót là khơi tàu để nào tụ quan niệm có thể mạo hoàng tuệ nó như là Changsha này thì giờ ít tụ quan niệm quan tài của chân này thì quan niệm không tuần như là thì không tới nhưng không nên canh cử không đại á không bò không giờ để nào và giờ này giờ có canh cử nên tàu canh cử thác ái cho nên Changsha Hồ Nam mà tàu Hồ Nam Hồ Bể là có lên giờ mong thấy chờ tàu u giờ thì giờ lên đó là thì biết là các một cái họ có thể khôi chờ vậy họ dọn này là chỉ theo điều một làm sao cũng qua để nó có phải cái rồi về Changsha rồi bên mông thôi nên là này bên mông cũng chủ yếu mua nhá là lúc ba này bên cũng chủ yếu mua để qua cứ thả tàu của thả tàu là thì bên cũng chủ họ giống mua và để nó lúc khóc trực tha giả và để nó chỉ cho ba rồi bên mông tàu giả và bên mông họ mua cái giống một nhá là tàu xử lý giống một cái thầu bên ở kia là nên một trong một cỏ nên một cái họ email cho họ nó cái nó và để ở cái kho nó mong đi sushi tàu giả nó tỏ này ở lưng tàu giờ mong đi về giờ mong đi tên tuổi giờ mong đi cây mong đi khổng tê pan đâu và bây giờ mua cho pan đâu nó đấy xếp bộ cho pan đâu nè tại chỉ nó mà cho pan đâu mà để ít cho từ cho phải nó design thì chỉ mình chỉ dùng cái nó là nè để bây giờ lúc có cho Plaza giờ lúc bây giờ group mà là một part gì thế thì bây giờ mới cho parent để cho pan đâu rồi cho một ua cho xanh walk nhá tận tận lúc nó không cho Plaza để cho bên mong thiết thì gia đình này cho bên một tàu có bên bỏ tê mong tiền tụ nó còn nói thiết thì mình tàu giả ở bên này thì nó gọi là cô hai thầu lúc ba là thì lúc ba dùng ở bên để nó khởi cho bên đi để nó tên tụ suy trì kênh cử cái cần tao cần tới bên tôi bị nhồi cho tôi một tàu lúc ba cho tôi một sai thế nào để cho tôi một cần ta bên kênh cử tự thành phố nó đã có một tin rồi của cho và giờ bên mong cái trở từ bên mong như sự nhau lòn thì giờ đến đó thầu cái bóc tà lên nào cái bỏ lên nào là để cái trồng mong trở lại cái đến mò xia vào mù là xì khó lúc ba nào còn tía lúc ba nào thì lúc ba nào là để lúc ba cái phong dư là để cái mong trở lại để là
là xí đi thế ông trong làm người yên ua là một lần thì giờ bé họ ua thế bé chuyện ua là phần là nó cái phong chế đi cho là thì lấy như ua một cái ra thì là nó chi phí cho bé mong em mua bé mong tàu giờ nó nhớ rõ hậu thì cái họ trong đó bé xí đi cũng chuyện và nhớ rõ họ resolution chuyện mấy thả như là cho bé kia thế nhớ rõ họ lúc bảo thế em lử lúc bé được cái trà không sủa lỡ ba đấy họ cũng play về cho bé lỡ xa cho bé mới trong cho nó thế thì giờ là bé mà bé lâu họ như là họ lúc bảo giờ bé mong giờ tu thì họ dùng xe đúng không thằng mình chỉ là thằng lúc ba thế là cáiคือlà vì để trả bé theo cho làm sao lúc ba nó cọ một trò của trò này tao bé tao để nó và cái tao và nó có cái cử theo từ cho nằm trong cái cả bé tên cũng nhiều ta tao sẽ bé cái cử là để bé lọ thì lọ bé tự mong là chỉ mong khen mình chỉ là bé cũng có cọ và để nó chạy nó tụi tao thảm mình chỉ sao để vì lý cha lỡ họ mua chả canh nó nè họ nói đại wall nó đại wallเขาจะ wall nó nè cho ít bộ chỉ cho xe tại vì nó bé bỏ mà là bé phá để bỏ cái thành cái chỉ ra đến nó nó mà chỉ được bé mong tu bé mong mà mua của bé mong mình xài nó bé mua chỉ trong phần cua nhá trong nó cứ họ chỉ cho chỉ trong phần cua từ đại wall nó mà giờ cho symbol và tôi bị trắng xa tua thì mà design nó bé thì nó bé họ và cái chữ thế cho ban đó thì symbol tức là cho và kê là gì để nó và bé bóc chốt là thì cũng còn cái thảo ở lò thì giờ mình đi chào đến cho ta không theo chỉ thế thì mình đi chào bé là dòng กิดไหล cultural war นะมาอย่าเป็นรู้มอง cultural plaza advisory group เป็นรู้ปังตัวพลูบอร์ดเดี๋ยวเป็นรู้ design ที่เป็นกุจิอาแต่เป็นง่ายๆที่เป็นจะในโมจะรู้จอดตัวซึ่งเป็นคุณรู้จะหนึ่งมองจะน้อยจะอวดจะไหนจะสิมองคือเป้าสู่เดาอย่างเดาดูทางเนาะthì biết tháng là chỉ biết mua ở trong kênh cho Olino giờ vì hết ta biết chỉ sau ít lần tới cho hắn tới lên chỉ mỗi ít biển tới nhau lúc họ lên nè thì tụi mong tôi phụ chỉ tụi mong chỉ tài yếu nhìn tới lên trên phố họ giờ trong kênh họ hai một lúc đầu là lúc sau họ giờ biết mong lệ xã nè thì tụi mong số đó bù là bao tụi mong nhá là bù là bao tụi mong căn tụng nó tôi thì bao tàng了 without any description nè chỉ xong tới là bao là nó chỉ biết thật sai cho họ giờ symbolize gì là mong tình mong tụ trong tiết tụ là mong như một trang phim mong như một lu trong linh đạo nên chỉ bao lu cầu được cáiพันยาหันเดินมาเป็นหมวกเปล่าลู่ปั่นเต้าแต่เปล่าลู่ปั่นเต้าหอมาโอกาสตื้อที่หนึ่งหมวดจีจงเลยลู่เปล่านั่นลู่หอนะยาวีเลยจะเป็นจะใส่ขาหอหรือจอดขาหอนั่นมาวีให้ตาเป็นมองอีจุยิงจริงให้ตาลุ่นดูนั่นมาหมวกเปล่าเจกบดุที่ลู่ว่างน้อยอย่างอีลู่ว่างที่ต้องอยู่ล้วนแต่ลุ่นดงชังชาฮะลุ่นดงเซงโพที่ปีนี้หัวเซงโพที่ยังเป็นลุ่นดงที่อยากที่พงยืนเลยที่เป็นมัวจอเปล่าที่ก่อนตู้หากับมัวตู้ที่พงยืนมัวลูชาตัวลูเปตัวเชิเปจอลูชาตัวนั่นเลยเปล่าที่ก่อนตู้ตัวเชิลูว่างหาเราที่พิจารณาเปล่าลูปั้นดาวเปล่าลูหาตัวหาเนี่ยเปล่าเปล่าตัวหาเนาะอยากขอเนาะอย่าปีมังมินนิโซตาหัวเนาะหลักตู้เดี๋ยวพี่จีนโอเลปต้าเจียมหาเดี๋ยวพี่จีนมดมังปีชังชาแล้วอย่ามังหรือรู้ที่เฉยอีจะหลุนสิตัวห้าก่อนหรืออย่ามังเลยรองเก้านะอยากขอเนาะอย่าอีขอไปไหลเนาะอย่าอีไหลคือปีมังเลยนะที่พี่ตัวย้อนโตปีเจ้าชงเล่าเจ้าชงที่ตัวนั้นเราเจอแต่รู้สึกnhauตัวรุ่นดงเสียงพอเนาะปี我当导演半路ดงเสียงพอ了但是已经知道早但是呢ปีตัวnhauเขาเจอเนาะหาจะรู้เนาะพูดโดยจะไหนจะทีนี้ก็ว่างต่อจีอย่าโทรไม่รู้เนาะอย่างตัวตัวหัวเนาะอย่าไม่อย่าอีตัวเชื่อรู้ว่างเนาะไม่รู้เบี้ยเนาะหัวใจคือ groundbreaking ตรงเนาะว่านะแต่พายที่หอยกตกยกขาตัวตรงไม่ให้ไม่ขอเบนฟิกอย่างกันจีนนะอีจะเท่าอย่าง
giờ mi giờ ít good citizen nhà hồ luôn trong thành phố đó ít good residents thì mi mua xa mua ít hàng nhà tôi chơi chỉ khu lưu vang họ có giờ luôn trong nó lưu là giờ bị sụt lún cho bị sinh sụt lún mà thì thời gian mi tàu luôn bị mi giờ ít nền dòng nhà hồ lưu dòng đó này America có good residents là good citizen thì họ mi chính tàu họแต่มีโมมีรุ่นเบอีผ่านเนี่ยฮะเราจะเอาไปผ่านเก่าผ่านเราสิเป็นมีโมตัวจอเราหูมีรุ่นเบอยู่เนี่ยมันต่างที่ใจสิมีเดี๋ยวแต่มีจีโอตัวมีโมที่ตึงหนึ่งจริงจริงเดี๋ยวมีนะมีที่เรามีโมที่ถึงที่วันหนาวจืดเนื้อหาเตาตาชินเนี่ยเรามีสารดีดีที่ตัวเนื้อเรามีมันยาตัวเถตัวเดี๋ยวพี่จอนมีรุ่นเบตัวที่ตัวหามีลูกเบี้ยหาอยู่ย่ามองใจสิยังย่าทคือแต่ผมไม่รู้ว่าตั้งหาแล้วไอ้โม่หรืออย่างนั้นมาพิจิตรเป้าได้ใช่ไหมจะพ่อจะหายิ่งชิวมาแล้วนะอยู่ย่ามองใจสิแต่ขาโนยาเขาก็มีเตานะมีสารแต่ดูโยอีฐานเนี่ยตัวจอดไว้โยย่าลูกเบี้ยตัวไก่แต่ถ้าเจ้าหาหน่อยจี因此，比如看叫 detailed information 来叫 procedure， 但没我哋讲这都叫人好多呢，也要用意思啊，你冇放都没标的小车的这么找这么我路弯咯，然后就考路嘛，不着办法都一轮这样，只要比多谈呢，但是比冇考 opportunity 多补都没，vì hết ta，没只我哋叫你冇呢有我补了。考有 face 一呢要相过盘，以前你都摸都有补了，有节目跟你的能知道报道，你知道摸这什么都有补了，你拿到路搞阿里是呢，搞阿里单是呢，搞阿里嘛，你比较一人路单的呢，就错了，也没有节目在，也好多也好的实晒的了，但是嘛，只有一样都没节目稳定的。มีสามโอที่หูตัวเปสหูสุดต้องตัวเปสนั่นที่หูมดสุดต้องตัวเมย์ไม่ฮะหูฮะหูจิตเอาหูละอีกจุดเจียบนั่นที่หูมดสุดต้องตัวเมย์ไม่หูตัวหูแต่โยลิจางนั่นตัวสุดต้องอย่าเจ้าชี้อีอาสุนเจ้าจีจ่อชี้จ่อนั่นเจ้าชี้อีอาสุนเจ้าจีจ่อชี้จ่อที่มีจ่อหูแต่ท่านยังหูโย一盘规模一盘多诶，古有我哋讲嘅啲我看咩是，比我讲到的咩标准就是的，比我 check 都是的单行，的靠下打的比要价格有利多了呢，的还买比谈走路，还比上，这坐我哋不但接盘路门口出入 plaza 嘛，这坐一趟个，比只要我蒙顶蒙度做大么热么就么啊。是东北人冇辦到咗打下又一考了，而且坐停邊哈，例如冇彎冇斜嘅說就冇，那冇後冇一打哈，那這路彎啦嘛，都冇一家戶都好了但係從對你打邊都唔需要參來打啦，那下邊補嘅嗰種都靠那唔得都打，有也上火仔啦呢，誒，可能有一考嘅都冇人能สนใจ啦呢，哎呀，補咗乜談面錢咯，做咩？也มีตัวสามป้าตัวนั่นจีมีหูตัวเปียRussia cái này trang phong sẽ được bây giờ ý cho nên là hay cho cái ship mà bây giờ muốn đến thế là cái ship ba mà nhà ba personal level thế ba và cái sang cái race mà bây giờ hay dùng gì ở bên trong bị chữ cái bên trên cái share cho cái ship bị chữ đó thì giờ bên một nó một hậu này chỉ bên cả số như rồi ít ba rồi đấy thế thì có cái ba nó một cái bên bom mình thì ba là gì ba cái đầu tiên gì thì ba cái mặt ta hậu chỉ phần đó mà bên ba cái một tên gì mà bên thứ ba nên đấy là rồi của thứ ba lòi nó là sau một tên gì đó có ba nô y một số nô cơ mà sắp bị vậy có bị nô cơ vậy lừa tan trò rồi
所以你嘛，别做给是班嘛，别做到的要用你自己多，有把你追求些。แต่เธอยังตัวบ้านชนเดิมแต่เสียงเราอยู่ตัวอีตัวนั้นบกงเราไปจอดเลยบ้านอีปวดเสียจะอยู่รุ่นต่างอีจีเจ้าเสียนแต่จีปลอเลยจะยังเราอยู่ที่มันจีเจ้าเสียนแต่สิบปัจเจจอเนี่ยแต่ที่จะอยู่พุ่งอยู่เยอะอยู่แล้วแต่รุ่นเธอแต่สิมารู้เก๋รู้สิสบ้านแต่เป็นมองรู้ขึ้นในที่นั้นเป็นบ้านโตหังโตเลยกูว่าไล่สเปตัวตัวโปรเจกต์ฉันเราไปจะเนี่ยอย่าเสียปวดอย่าเสียปวดแต่บ้านอย่ามาบ้านนี่เลยจะยังรู้เนาะอยู่ชัวร์แต่จะเนี่ยมั่วคงนำไปป้าแต่ป้าจะเนี่ยนุ่งนอนแล้วที่ผมเป้ากูมาเสด็จจั่วจะจั่วเพิ่มจั่วเปอร์เซ็นต์จะวันนี้เป้าจังเลยอย่างนี้ว่ารู้บ้านเรามาอย่างรู้จังเชื่อว่าไปตบป้าว่าไปเป้าแต่ขอบ้านเด้อจะช่วยอย่าไปสาตัวจริงอีผ่านเด้ออย่างรู้ไปว่าจะตัวดีกว่าโจนเจ็บเท่าหรือตัวเดียวอย่างอีนู้นตัวย่อเสียงพอนะกูมันยี่เฟรนเลยอีจอนกูจะสมบูรณ์กูตัวเดียวเดียวกูตัวเดียวขอนะอย่าก็รู้เป็นเอาอยู่วันนึงมั่วจอดตัวแต่เราเนี่ยมั่วเฟรทริปเราอย่าแต่มาต่อสกูลมั่วช่วยได้เพเปอร์ขยันเดียวกูจีต่อป้าเนี่ยตัวเราก็รู้กันนะจงก็ในตัวต่อคะแนนเลยอย่างนี้นะมาพอไปป้าน้ำมันเกี่ยเชื่อเป็นมงคลเป็นเท่าเกี่ยเชื่อเป็นมงคลคือไอ้ยังอีหลังอีพายอยู่ตัวเขาเนาะเท่จุ่มว่าไปเจอจบไปมาเนาะหลังเราจะอเมริกันมาทำไอ้เราเทียบว่ากูจีนู้นเดอโอเปนจบไปเชื่อป้าไอ้อีพายเราจะเจอสิ่งเป็นแต่สิ่งเป็นเนี่ยเราขอกิ้งเลยที่จะน้อยจะจอเราโมชิ้นใช้เทปปีแต่เขาพอใจเนาะยัง有么จอเราได้เราเชื่อสิเจไปจะจออย่างที่ถ่ายจออย่างนี้นะมาพอเกชิป้านะมาก็ให้มันตรงไปกันจะเชื่อเดียวป้าว่ากิ้งคือจอเจแต่รู้เขาบอกอย่างเราช่างช้าในนู้นเราตัวไปจุดหารู้ช่างช้าเติมเราช่างช้าเด้อย่างนี้นู้นเราแล้วตัวช่างช้าตัวนี้ตัวไปยังใส่พอไปติดเติมช่างช้าเราตัวเอาเสียงอย่างนู้นเราไปจุดยังเขาเนาะรู้เขาบอกว่าจะรู้จีเขาเนาะปีไปมองสักกี่วันมั้งอย่างเขาเนาะไปจุดปีเท่าขอกี่วันก็ยาวเติมกูสายอย่างรู้บอกตัวเท่าเนี่ยพอมันอะไรเนาะระวังต่อเนาะแต่ชิเนาะเคยยังเราได้เธอชัวxong nhiều cũ ít sang trong quay xe nhỏ này gì bỏ tay tiền tù bỏ tiền để mà chỉ chơi chỉnh chân cần cổ đấy cho nên lúc nó cô sao đó này đã khá chơi siêu luôn thủ mà đã cô sang không chỉ chơi thế但是大家呢我看做做基本这样的那đã khá sang không chỉ chơi giờ thì bây lúc gần nó bắt đầu điตัวเนี่ยพอเล่นดาต้าไปเจอช่องเราเลยบ้านเลยแต่สิ่งที่มันไทยชอบออกพาตัวไหนด้วยจะส่วนไหนด้วยว่าจะเพิ่งบอกให้เราอย่างนี้น้องๆไปยังมองไปหายเดียวไปมองเกี่ยวกับเตะเดี๋ยวเทศรงเชษต่อจะเรียนนะมารงเชษตัวนี้จะเจออีผามือรงไปโดนซึ่งมาทอกันได้ปอตัวเดียวเขาเนาะอยากจะยังจีรงชอบปูไปรงไปปล้องไปจนขาดทั้งนั้นยังก็ชวนไปก็จะท้าแค่ในพวกนี้แต่ไม่จบOK, còn đây ở đây mắt sầu là gì của cứ ở cho mình chỉ cho bé cái cái trạm phong và chả từ bé đi ba tuổi họ của chúng ta hay bé họ nào có chỉ mua đại lên thì chỉ bé mua đây cầu từ lên mà nè và cháu và tức bán họ đó bé nó vào tức thì và họ project mà số phí lo chắc mà tao ở cho và sẽ là phòng hơn nhất thì mà họ nhìn thấy từ từ số mà họ chỉ cho xe rồi là cho là một điều dài cho bé bỏ chạy đua ta hay bỏ chạy nhà là họ sẽ chỉ cho bé và mình cho lúc món culture plaza đấy thì lúc món culture plaza mà đi nhỏ dần gió là thầu phải vì phải quan để cho tông đấy nó là thì giờ đến tới này thì lúc chừng chia thầu biết tôi muốn mua món thu nhau họ rồi từ là phòng nghe ý từ từ món xe là một hai tiền giờ chủ uống món đi khó là họ mà giờ đến tới này thì là theo đi và nó ba tàu khánh nhiên để cho là một vàจะดีไซน์เนาะถ้าเราเป็นนี้ตัวผู้ชนะหมู่กับคณะทัพไปอีข้อผู้ว่าจะเราว่าขั้นสมัยแบบได้ท่อได้ไปถึงมอเชียหันเนี้ยได้เยอะตัวคือถอดความเราว่าจะนั่นเราชื่อตาไหนไปชื่อถาจะเธอโจจะมองชื่อต่อเต้ายงอีกเรื่องใดก็อีชื่อต่อเต้ายงที่จะชื่อแบบไปชื่อถาตาต่อตาให้คนจะเก่งคือจะที่เป็นถาตาเราจะขั้นสมัยแบบได้เท่ดีล้อมเลยชาเขาไอเดียหนึ่งเขาจะช่วยต่อต้านแต่เราหนึ่งต่อต้านยงสองคนเดียร์เทียดียงเชื่อเราเดียร์กูลงเท่ากับคนเดียร์ในเท่าตัวว่าต่อปล้องจงออสเซียเดี๋ยวเขาว่าเราเข้าช่วยสตาร์เฟนช์แล้วจะเรา
ba mà chịu xì thiết thì nó auto số pi thì lò bùi nó thì tất cả là cái chỗ món của nó rồi cũng mua trong tủ cụ nó sau cái cụ họ mới nhiều số ba thiết mà thì cụ cho rồi cho từ thứ ba lần mà nên cho số ba lò thì họ mua ba tuần thì nó bé thiết thôi khả năng bé tại sao mà lúc on liền tu the first week bé mua lũ xì mà tức là tía tà là tức không kinh tía tà là tôi thấy là tôi trò họ Facebook là bé sai là lũ xì nó thì tại sao là tức là tía là ok sát ra cổ sát xuống địa xuống cổ của nó bên mong tới bây giờ và cho nó cổ đi thao để bên thủ mốc ở để cho nên là giờ rồi thế giờ hoàn hành để cho một trò là tức là lấy xuống cổ của nó tụ thiên thiên này bỏ này là nhà hành hạ của tôi một bỏ là này sau này cho nên này tao bỏ thì này đó bỏ lũ xì nó có thể xuống cổ bỏ lên nó này tu nó character của mua con đó về hay nhất là mình là sao đó người chuyển họ sửa chế độ mong thiết là mong để trồng cho thiết giờ ấy họ được bê cho mong để nói như là toàn tuổi giờ sao đã không được để chơi tuổi cho chẳng xa thiết thì cho nên tới là thì nên lên từ nào ba này tụi khen có all in tu first speaker là không sao để all in luôn thì bê là nó cho Lucy bây giờ thâu kia tụ là nó nửa khó tụ sculpture là tụ tụ tiền đó nè nửa lo lại tụ nâng kia nè nó là nửa lo cú sửa vậy cú nhiều cái gì nữa tiếp theo là bây tụ bao nhiêu rồi nè nhưng trong câu của nó rồi rồi cho là trong sinh phò đó nè rồi cho là trong bê sai trong những gì nó trong không sai thiết cho là cái họ blessing ceremony rồi cho là để nó cả cái tụ lẩu tụ hài tụ phòng rong ta biết mà cho một trong cái cú này thì rồi bên mong hài bây giờ cho cái để nó được ở trong cả ta thiết từ sáng tôi thay đua, ok, thay đua take a picture with Lucy, ok, nó tôi thay đua là Lucy vấn đề và bây giờ mà được sao một cái Changsha và này một cái này thì cho nên đó thì hỏi chơi nhau mà tại vì nó phải cho confirm thì nên nó mất thẳng mình nó phải sẽ đầu tư để stay tuned for the media và nó này sẽ làตัวnó tiếp để đầu tưจะไปต่อ hard location thì theo họ exact date location thìเป็นว่าเคลียร์จนห้องเฉลยเนี่ยตัวมันไทยด้วยก็ยังมองเลยก็ตัวไทยด้วยในตัวแขนตัวว่ากล้องจอมไปน้ำก็ยังห้องชงเก้าเชื่อก็ยังว่าเนี่ยตีนั่นตู้ใส่มีหน่วยชีอย่างนั้นโซนตัวนั่นไอ้ก้อนลูกเบย์ด้วยเราเทียบกันด้วยอย่างจนหรือย่อนั่นแต่ยังเป็นแบบว่าจะหรือนู้เนี่ยมันโดยเฉพาะเต้นเหมือนช้างชาเนี่ยเทียบเหมือนไทยไล่ด้วยจนเราไม่ใช่อย่างนั้นไปเทียบแต่ผมว่าถักสอดลอยเป็นนั่นที่ have anything else to add No, I just want to thank, I would like to thank everyone. We've gotten many donations from the Hmong community to support the funding of the Lucy statue. And thank Councilmember Dai Tao and Senator Fang He and Representative Tim Mahoney, and then of course all of these wonderful people here that have been working so hard on this project. So I just want to say thank you to everyone, and we look forward to receiving more donations so we can complete the construction in 2018 for the 30-year anniversary celebration. Thank you. As long as we're mentioning politicians, Dan Bostrom has also donated to the start. Council member. Council member. Yeah. Thì ở trong tôi biết đó press nữa, biết tôi cover hắn nói vậy cover cái trong xã hội, cái trong trò rồi cho nên cái chút cái phụ ta, thì tôi nhau thì chuyện nó là thì bây giờ tôi chỉ khu luôn trồng rồi bây giờ luôn là thì bây giờ tôi ship ban khu mỏng này, mà nó biết tôi thằng như thế thì hoàn chỉ mình cũng mua luôn lắm chỉ ở cái thế tụi mình nó mình chỉ để tại chỉ một luôn là nó chỉ vì họ sáng ngồi ít từ một tháng đủ mẹ nó là như ok nè. That's the question. Question. Could you have a question? Oh, okay. Okay. This year will be a good year for me to say goodbye to China and come back. And come back from China, stay at Backlash. At the same time, when I get home, Chris Coleman and of his mayor term, he asked me to host my birthday for December 21st at the Bamboo House. So I invite all you to memorial of my $1,000 donate to the garden as my memorial of 70 years of my birthday. And all you are invited to attend. So
see my face go up everywhere. I'm one of the Hmong elder step to this country, and this year will be my 41 and 9 month live in this country. 35 is a U.S. citizen in this country, and my age is 70 years. So I invite all you to attend Chris Coleman birthday party for me at Bamboo Hut, December 21st, 5:30 to 8. So be a good year for me. So I just donate $1,000 for my 70-year memorial. So Thank go forward, make forward, Yes. and just don't talking. Make sure moving. So Yes. not only that, I also hope have prospective business from Changsha. The one of the businessmen asked to meet me at the Koyang Hotel, and I probably go travel to Changsha to meet him about the business in Changsha. And I thank you to let me have opportunity to donate my money for you. Make sure everybody in this room forward and put the money. The odds say, if you donate money to charity to do purpose of you, you'll be much happy than you keep your money to do something else. Thank you very much for Jeffrey, Tayang, and Linda, the hard work you guys doing. You know my phone number, you know my email. Now I do. Let me know. Thank you. Thank you. Me too much to know we have. Just wondering what the total cost for the whole project, and also you said this started back in 1988. Why did it take so long to get this project? So you've asked two questions. I'll start with the 1988 question. So the sister city relationship was formed in 1988. Then Mayor Latimer traveled to Changsha and signed the Sister City Agreement. So that Sister City relationship started way before the China Garden project started. In 2005, we had the idea to form the China Garden Society because at that time there were 5 Japanese gardens in Minnesota and no Chinese gardens. And so we decided we needed to have a Chinese garden in Minnesota. So in 2005 is when this project started. And we took several years to do research and traveling to take photographs and educating ourselves. And then, as I said, in 2011 is when we became part of the master plan. So that kind of explains that timeline. Thank you. As far as the cost, so for the 2018 construction, St. Paul Parks and Rec, our partner, has estimated at about $700,000. We have been fundraising for this year, and I'm very happy to report that our all-volunteer board and the wonderful community we have raised over $500,000 now. So we have less than $200,000 to raise for the construction for next year. But it's really critical that we get that money as soon as possible. We have a donor who will match donations at 25%, so that up to $100,000. So for example, if we raise $400,000 in 2017, that donor will give us $100,000 additional. So it's really important for everyone to get their donations in before the end of this year. Plus the tax code is changing, so maybe your tax dollars are better this year than next year. For the whole project, it's a multi-million-dollar project. Right now, because we don't have construction documents, we don't know the exact amount, but it will be in the multiple of millions. And it'll be multiple phase. So we start with 2018, and then the next phase will come after that, as soon as we get fundraising for that. Does that answer your question? Thank you. Thank you. You want to add anything? Any other question? Oh, Donna. I have comment, not question. Yeah. Comment? Comment is good. Comment is good. Yes, the phone will go up. Yes. Don't go far. Just stay right there. Yeah, right there. Oh, perfect. All right.
anh ta nói cúi đà nà là đoán giống cứ lúc sẵn thế ya sẵn vui nè mà lúc họ phiên từ lúc va nó mà chỉnh chẳng hạn trong ta đã bị trong thông dư mong thông lờ như đầu ăn tu nó khó chừng chấn chấp lên từ lúc va nó mà mua chi giả rồi cổ xử lý hai tế y giờ kể cho cái phong dư đầu bên mong để cho số cho mong nhá thì trong xa cho nên tới đó thì lửa hay nâng thông lờ như lúc ăn tu nó họ rồi cái hậu生 si tao si lu để cho số hay nâng có bé sợ đầu Garcia theo một kiểu ở mông họ bé giờ khi kể la lùa có đê lo đá là giá tỏn đê họ lâu giờ ít họ chờ cho bé sợ đầu tôi muốn xin gì si thả một cái lò rễ đọc cái phong dư để bé tàu chờ bé đi phong dư nhớ lửa họ tôi sửa bé thế lượng mà cái cho kiện gì là đồ bé mà cái hậu生mà cái lu là đồ bé bé mua chờ cho là mình đi sửa họ chi giờ ít họ bỏ phăng rượu tia cho họ lúc ăn tu nó hay tia cả bé cho mi túi nhỏ bao hay tia bé cho mông giờ lăng tư bé cho phong dư giờ lăng tư bé lọ họ tư lọ bé nhau được họ tư bé rong đi chả bé trồng trò bé tâm tư bé cho su chi rong đi chả cho lù đi chả lời giá tổng đi cú ya đơn giống cú yêu là lúc ăn tu nó cú chỉ mua mi nhỏ nhau lúc ăn tu nó thì gì cú cho xe để cú mua bé phá đồ là cho hậu lúa vào nó giờ lương thứ đơn cho mi tu mi nhỏ lương thứ đơn cho cái có một tiền cú cho xe cho tám cho bé mong sẽ được cái lúc ăn tu nó hay tiền giờ cú chỉ mua tu mi nhỏ là nên sẽ được giờ cô cho mình nhiều tan trò nè nè, cô chia cho tan ra cho mình nhiều mong nhớ cho hậu là cán tu nào, nó cho. Wow, thank you. Anybody want to say something? Yeah. Go ahead. Next, yeah, you Well, on the number we are going to run Lina, who can't have been a chase that I had the run song là nó có những cái chế khó được bé chế này cho sự là hay cho rồi cho chỉ chế thêm bé sự là cho tôi là tôi lùa là tất nhiên cú sát tháo của hộp chân nhiệt chế xử lý của bỏ tỏi để bé mới chân đan nhiệt chế tránh tránh thì nếu cú bao ta thì cú rong nhiệt chế thì tôi có ban đầu cho bé chế mong cho bao nhiêu tôi có ban đầu cú sát cái này sự là tôi ba bé thì tôi gà lu số lu là do họ tôi còng thì họ tôi bỏ thì vì tiền của nó tao tụ hay tiền lấy chỉ cho hai trăm mấy trăm bao nhiêu tung xía là chế cũng tiền là hai tiền thọ nên cho nhiệt chế bé cũng vậy cho nhiệt chế rồi rong chỉ ta nên tao tụ có văn tao đi giờ bé bao nhiêu tên tu nó nhớ bồi số tên là như nó nó bé cho nên nó nào tu rồi bữa sáng cái cho nhiệt chế sẽ đầu in ra nhiệt chế cái sự cũng vậy cho nhiệt chế rồi rong thì nhớ là đúng rong là cũng vậy tu bỏ chữ là ít tu mở rồi nè thì luôn chỉ có ít tu mình nhỏ này á luôn ba bé là thì chân đi chả là bé sẽ được tàu ship bay tàu ngô của chân đi chỉ sẽ được tát tàu thôi vì của bao đi tát là đi bỏ của đi bao của nè thì có sao cái đi sẽ tàu ba bé ra có chẳng Question on the big guy like So over there. I'd like to just say you want to say something?